Hello everyone. Welcome to our Japanese class. Today we learn how to use ここ、そこ、あそこ、と、どこ。 These are used to refer to places, and they are equivalent of here, there, over there, and where in English. ここ、ここ。 This means here or near me. そこ、そこ。 This means there or near you. あそこ、あそこ。 This means over there. The place is away from both speaker and the listener. どこ、どこ。 This is used when you ask questions. It means where. Okay then, let's see some real-life examples. 郵便局はどこですか？郵便局はどこですか？あそこです。あそこです。ここは日本語教室ですか？ここは日本語教室ですか？はい、ここです。はい、ここです。そこには子供が何人いますか？そこには子供が何人いますか？ここには3人います。ここには3人います。子供たちはどこですか？子供たちはどこですか？あそこで遊んでいます。あそこで遊んでいます。Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell icon to get noticed our upcoming lessons. You can make sentences using what we learned today and put them in the comment section. Hope to see you in another lesson soon.